హాయ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో కొన్ని లిమిట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఈ క్లాస్లో ఇంకొన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో 11th వన్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 7x² minus 11x minus 6 by 3x² minus x minus 10 equal to option A is 17 by 11, option B is 7 by 17, option C is 17 by 14, option D is minus 17 by 11, minus 17 by 7. ఇక్కడ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం లిమిట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై. సేమ్ ఇయర్ వి అప్లై ద ఎలాస్పిటల్ రూల్. ఎలాస్పిటల్ రూల్. Here limit extends to 2, limit extends to 2, d by dx of x square, derivative of x square is equal to x, derivative of x value is 1, derivative of constant is 0. So derivative of x is 2x into 7 14x minus derivative of x value 1, 11 into 1 11 minus 0, because derivative of constant value is 0. Derivative of x square value is 2x into 3, 2 3 is 6x minus 1 minus 10. Here apply the limit value. Limit value is equal to what? 14 into 2 by 6 into 2 minus 11 by minus 1. 14 2 is 28. 28 minus 11 is equal to how much? 17. 6 2 is 12. 12 minus 1 is 11. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Next question, 12th one. Next question, 12th one. Limit extends to 1, x square minus root x by under root x minus 1 equal to. Option A is 1, option B is equal to, option C is equal to 3, option D equal to how much? 4. Option D equal to 4. Option D equal to 4. Solution. Same we apply the L'Hospital rule. L'Hospital rule. Here limit extends to 1, d by dx of derivative of x square value is equal to how much? 2x. Derivative of root x is equal to 1 by 2 root x. Because L'Hospital rule ఎందుకు apply? In place of x we submit the 1, we get the 0 by 0 indeterminate form. That's why we take always apply the L'Hospital rule only. Here derivative of x square value is equal to x, derivative of root x is 1 by 2 root x, by derivative of root x is 1 by 2 root x minus 0. Here apply the x value 2 minus 1 by 2 of 1 minus by 1 by 2 minus 0. Here values are 2 2s are 4, 4 minus 1, 3 by 2 by 1 by 2, 2 2 get cancelled. Value is equal to how much? 3. Option C is the right answer. 13th one. Limit extends to 1, limit extends to 1 log x minus 1 by x minus e. Option A is 1, option B equal to 1 by e, option C is e square, option D is e. Simple question. Same as it is apply the L'Hospital rule. ప్రధానికి L'Hospital rule అప్లై చేయడం రీజన్ ఏంటి? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిట్ వాల్యూ ఇస్ e. In place of x e submit log e value is equal to how much? 1. Log e is the natural logarithm, so e is equal to 1 means 1 minus 1 value is 0. In denominator we apply the e minus e value is 0. 0 by 0 indeterminate. Apply the L'Hospital rule. Limit extends to e, d by dx of derivative of log x equal to 1, derivative of log x is 1 by x, d by derivative of log x is 1 by, in place of log x we write
1 by x, derivative of constant value is 0. A derivative of x value is 1, derivative of e is the constant, so we take 0. Submit the values. X limit value is e. In place of 1 by x, in place of x we submit the e. Answer is 1 by e. Next question, 14th one. Limit x tends to root 3 x square minus 3 by x power 4 plus x square plus 1 equal to x power 4 plus x square plus 1 equal to option A is equal to 0, option B equal to minus 1, option C is 1, option D is equal to 2, option D is equal to. సో మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ అన్ని ఎలాగో ఎలాస్పిటల్ రూల్ చేస్తున్నాం కానీ ఇది ఎలాస్పిటల్ రూలే అప్లై చేస్తారు. ఇది ఎలాస్పిటల్ రూల్ ఎప్పుడైనా ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడే ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై. ఇయర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వీ సబ్మిట్ ద రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ minus 3. The denominator also root 3 power 4 plus root 3 whole square plus 1. Here observe, root 3 whole square minus is 1, minus 3 by 3. Root 3 whole power 4 value is equal to 9 plus 3 plus 1. Here value 0 by 12 equal to how much? 0 is the answer. Option A. Something by 0 is 0. Next 15th one. Limit x tends to 0 a power x minus by b power x minus 1 equal to. Option A is log a base b, option B is log b base c, option C is log a b base c, option C is log a by b base e. Simple question, already the basic formula. Same numerator and denominator dividing with x, a power x minus x by limit x tends to 0 b power x minus by x. So your answer is a power x minus x is equal to log a is what is log b. Formula ne adi direct formula ne apply chestam, log a base b. Option A is the right answer. 16th one. Limit x tends to 0 e power 2x minus 1 by 3x equal to. Option A is 2 by 3, option B is 6, option C is 3 by 2, option D is 1 by 6. Option D is 1 by 6. Simply here 1 by 3 is the constant, that's why we write outside. Limit x tends to 0 e power 2x minus 1 by x. Your formula is limit x tends to 0 e power ax minus 1 by x is equal to a. Here 1 by 3 of here x coefficient is equal to how much? 2. Here x coefficient is equal to answer is same. Similarly here we write 2. Answer is 2 by 3. Option A. Next question is 17. Limit x tends to 0 a power x minus b power x by x equal to. Option A is log of a by b, option B is log of b by a, option C is log of ab, option C is equal to log a base b. Simple question. L'Hospital rule would apply, but in place of L'Hospital rule place the value is a power x value is a power x into log a, b power x value is b power x into log b exist అవుతుంది. In case L'Hospital rule బదులు వేరే కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. Here limit x tends to 0 e power x, we add and subtraction the 1 b power x minus 1 by x. Here limit x tends to 0 a power x minus 1 by x, నేను ఏం చేస్తాను 1 యాడ్ చేసాము 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము, మైనస్ లిమిట్ x tends to 0
b power x minus 1 by x. Your formula is your limit x tends to 0, a power x minus 1 by x is equal to log a by c. Similarly, this is the log a, this is the log b. Log a minus log b is equal to log a by b. Option A is the right answer. Next question is 18th one. Limit x tends to 0, e power x minus 1 by under root 1 plus x minus 1 equal to. Option A is 1, option B is 1 by 2, option C is 1 by 3, option D is 2. Option D is 2. Here, just simplify the answer. E power x in place of x 0 submit చేస్తే 1 minus 1 is 0. 1 submit is 1, root 1 is 1, 1 minus 1 is 0. This is the L'Hospital rule. We apply the L'Hospital rule. Apply the L'Hospital rule. Limit x tends to 0, e power x, derivative of e power x value is e power x. Here e power x derivative constant value 0. Here derivative of root x value is equal to 1 by 2 root x. Similar here 1 by 2 root 1 plus x. Again apply the chain rule, because here 1 plus x, d by dx of 1 is 0 is 1, 1 minus 0. Submit the limit value e power 0 by 1 by 2 into 1 plus 1, 1 by 2 into 1 plus 0. In place of x we submit the 0. Value is equal to 1 by 1 by 2. So numerator's answer is D, option D. Next 19th one. Here limit x tends to 0, e power x plus sin x minus 1 by log of 1 plus x. Option A is 1, option B is 1 by 3, option C is 2 by 3, option D is 2. Similar question. Apply the 0. First 0 submit. E power 0 is 1. 1 minus 1 get cancelled. Sin 0 is 0. Log of 1 plus 0, log 1 value is 0. So we apply the L'Hospital rule. Here limit x tends to 0, d by dy, derivative of e power x is equal to e power x. Here we write e power x. Derivative of sin x, derivative of sin x is equal to what? Cos x. We write plus cos x, derivative constant value is 0. Next, derivative of log x value is equal to 1 by x. So we apply the 1 by 1 plus x. Again derivative of 1 plus x. ఎందుకంటే చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x ఉండాలి. యాక్చువల్లీ x ప్లస్ ఏ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అయినా అగైన్ we apply the derivative 1 0 plus 1. So we apply the limit value. In place of x we submit the 0, e power 0 cos 0 by 1 by 1 plus 0. Here value is e power 0 is value 1, cos theta value is 1 by 1. Answer is 2. Option D is the right answer. Question is 20. Next question number 20. Limit x tends to a, log x minus log a by tan of x minus a, tan of x minus a equal to. Option A is 1 by a, option B is a, option C is 0, option D is 2 by a, option D is 2 by. Same. First of all observe, in place of numerator, numerator, so log a minus log a is 0. Here tan 0 is 0. So 0 by 0 is the indeterminate form. Apply the L'Hospital rule. Limit x tends to a, dy by dx of derivative of log x is equal to 1 by x. Derivative of log x is 1 by x. Derivative of log a is equal to constant term, that's why we take 0. Derivative of tan x,
derivative of tan x is equal to secant square x. Derivative of tan x is secant square x. We apply the secant square of x minus a. Secant square of x minus a. Present we apply the a value. In place of a apply చేస్తే ఏమవుతుంది 1 by a by secant square of a minus a. Secant square of a minus a. Secant square of a minus a is equal to what? 1 by a by 1, because secant square 0. Secant 0 is 1. So 1 by a is the answer. Option A. Option A. Next question is 21. Here limit x tends to 0. 5 power x minus 2 power x by sin x. Option A is log 5 by 2. Option B is log of 2 by 5. Option C is log 10. Option D is log 10. Here, in place of x we apply the 0. 5 power 0 is 1. 2 power 0 is 1. 1 minus 1 is overall 0. Next, sin 0 value we take 0. L'Hospital rule. Apply the L'Hospital rule. Limit x tends to 0. Limit x tends to L'Hospital nothing but another value 5 power x d by dx of a power x is equal to a power x into log a. A power x into log a, right? 5 power x into log 5 minus 2 power x value is 2 power x into log 2 by sin x. D by dx of sin x value is cos x. In place of x we submit the 0. 5 power 0 log 5 minus 2 power 0 log 2 by cos 0. 5 power 0 is value and log 5 minus log 2 by cos 0 value is 1. So log a minus log b is equal to log a by b. Next number, question number 22. If f of x equal to x square plus x plus 1, then limit x tends to 1, f of x minus f of 1 by f of x minus f of 1 by x minus 1 equal to, option A is 3, option B is equal to 0, option C is equal to minus 1, option D is equal to 2, option D equal to 2. Simple same question, but ఇక్కడ functions use చేసే. In place of f of x we write given. What are the given? Observe చేయండి. f of x is equal to x square x plus 1. Similarly we want f of 1 value. F of 1 is equal to what? In place of x we take 1. So same similarly RHS error also we take 1. 1 square plus 1 plus 1. F of 1 value is equal to what? 3. F of 1 value is 3. Same similarly limit x tends to 1. In place of f of x we write x square x plus 1. F of 1 value is 3 by x minus 1. Here limit x tends to 1, x square x minus 3, 2 by x minus 1. We apply the L'Hospital rule. Limit x tends to 1. Derivative of x square is 2x plus 1 by 1. Apply the limit value in 2 of 1 plus 1. Total value is 3. Option A. 23rd question. If f of 9 equal to 9, f dash of 9 equal to 4, limit x tends to 9 under root f of x minus 3 by under root x minus 3. Under root f of x minus 3 by under root x minus 3. Option A is 4, option B is 1 by 4, option C is 1 by 2, option D is minus 1 by 2. Option D is minus 1 by 2. Here root f of x value is
what is the given? F of 9 is equal to 9, f of 1 f dash of 9 is equal to 4. అంటే ఒక ఫంక్షన్ 9 సబ్మిట్ చేస్తే 9 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అదే ఫంక్షన్కి f dash of 9 చేస్తే 4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Here in place of f of x we take 9. 9 submit చేసే value is 9, అంటే root 9 value is 3. 3 minus 3 is equal to 0. So 0 by 0 indeterminate form వస్తుంది. We take L'Hospital rule. We take L'Hospital rule. L'Hospital rule అప్లై చేస్తే వాల్యూ ఇస్ 0 వస్తుంది కదా. అప్లై ద L'Hospital rule. Limit extends to 9. D by dx of root f of x. Formula is d by dx of root x is equal to 1 by 2 root x. Root x is equal to 1 by 2 root x. 1 by 2 in place of x, what is there? F of x. We write under root f of x. Again d by dx of f of x. We write f dash of x minus g by d, because d derivative of constant value is 0. In denominator 1 by 2 root x minus 0. Here apply the limit value. F dash of x is equal to f dash of 9 by 2 into under root f dash of 9 by 1 by 2 into under root 9. The values are f dash of 9 is equal to how much? 4. We write 4 by 2 into f dash of 9 value is 3. Root into root 9 by 1 by 2 into root 9. 2 into root 9 get cancelled. Answer is equal to what? 4. Option A is the right answer. 24th one. F of x is equal to x square minus 3x plus 5. Then limit extends to 2. F of x minus f of 2 by x minus 2 equal to. Option A is 0. Option B is equal to 1. Option C is 1 by 2. Option D equal to what? 4. Same similar question. In case మీరు ట్రై చేయండి, సేమ్ క్వశ్చన్ f of x square minus 3 తీసుకోండి, f of 2 తీసుకోండి. Yeah. Next question 25th. Next question is 25th. Here limit extends to 0. K into under root 1 plus x minus 1 by x. Option A is equal to k. Option B is equal to minus k. Option C is 1 by k. Option D is minus 1 by k. Here value is equal to. Simple question at a time, little bit of tough also. Here apply the limit extends to 0. 1 plus x whole power 1 by x, 1 by k we did it, minus 1 power 1 by k also, by in denominator written as 1 plus x minus 1. In denominator we add plus 1 minus 1, which is in the form of limit extends to a 0. X power n minus a power n by x minus a is equal to n into a power n minus 1. N into a power n minus, same form. Here total x value is equal to what? 1 plus x. A value is equal to n. Here n value is equal to how much? N value is 1 by k into a value is 1. N value is 1 by k minus 1. 1 power something is always 1. 1 power 1 lakh, 1 power 200, 1 power minus 200, 1 power under root 100, all values are equal to the 1. So that's why we take 1 by k. Option is C. Option is C. 26th one. F of x equal to x plus 5, x minus 7. If x less than or equal to 2, if 2 less than x less than or equal to 3, if x greater than 3. So what we find here, limit extends to 3 plus f of x equal to what? Option A is minus 2. Option B is minus 4. Option C is 0. Option D equal to 4. Observe, what is the function? The function final 3 functions. One is x plus 5, x minus 1. X is existing x less than or equal to x plus 5 less than 2 less than x less than or equal to. Here what is the x plus 3? And here x greater than 0 exist, that is the
right limit. X value కంటే 3 value highest ఉండాలి, that is x greater than 0. Here we take, we find here limit x tends to 3 plus f of x. అయితే 3 ప్లస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇన్ కేస్ 3 కన్సిడర్ చేస్తే హైయెస్ట్ వాల్యూస్, 3 కంటే హైయెస్ట్ వాల్యూస్ అనేవి ఫైన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎవరో ఉండాలి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3 ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 కండిషన్ ఈక్వేషన్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ మీన్స్ ఇక్కడికి స్టాప్ అయిపోతే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు we take f of x is limit x tends to 3 plus f of x is x minus 7. In place of x we submit the 3 minus 7 is equal to minus 4. Option B, in case 3 minus exist అయితే x less than or equal to 3 consider చేస్తాం, x 3 plus exist అయితే x greater than or equal to 3. 27, if limit of x tends to 0 log of 3 plus x minus log of 3 minus x by x equal to k, then the value of k equal to option A is minus 2 by 3, option B is 0, option C is minus 1 by 3, option D is 2 by 3. Option D is 2 by 3. Here simply in place of x 0 submit 0 0. So total value is log 3 minus log 3 is 0. 0 minus 0 0. In denominator value is 0. 0 by 0 is the indeterminate. We apply the L'Hospital rule. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. D by dx of log x. Derivative of log x equal to 1 by x. In place of x we write 3 by x, 3 plus x. Same similarly here 1 by 3 minus x. Here x coefficient is minus 1, we take here minus 1 by x value is 1. Apply the limit value. What is the limit value is 0. 1 by 3 plus 0 minus of minus plus 1 by 3 minus 0. Here value is 1 by 3 plus 1 by 3 is equal to 2 by 3. Option D is the right answer. Next question 28. If 7 minus x square by 12 less than or equal to f of x less than or equal to 7 plus x cube by 5. X cube by 5 for all x not equal to 0. For all x not equal to 0, then find limit x tends to 0 f of x equal to what? Option A is 3, option B is 5, option C is 7, option D is 9. Option D is 9. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ శాండ్విచ్ థీరం, లిమిట్స్లో ఒక శాండ్విచ్ థీరం ఉంటుంది. అంటే శాండ్విచ్ థీరం మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం g of x less than or equal to f of x less than or equal to h of x కన్సిడర్ చేసాం. బట్ మనకు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే వాల్యూ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం రాలేదు. ఇన్కేస్ మనకి ఏ సింబల్స్ ఉన్నాయి, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, లిమిట్ దేని లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ లిమిట్, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సే ఏ వాల్యూస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ కేస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే సో వి టేక్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్సో సేమ్. Similar sandwich theorem. Same sandwich means two bread pieces, middle of curry, same as it is. Here curry is the f of x. Apply the limit x tends to 0 7 minus x square by 12. 7 minus x square by 12. Apply the value. 7 minus 0 by 12 is equal to how much? 7. Next we take another function. Another function means this is the g of x, this one is the f of x. Apply the another one. Limit x tends to 0 7 plus x cube by 5. In place of x we apply the 0 by. The answer is 7. So 7 less than or equal to f of x less than or equal to 7. That's why limit x tends to 0 f of x value is equal to what? 7. Option C is 29. This is a simple question. If limit x tends to 2
x power n plus 1 minus 2 power n plus 1 by x minus 2 equal to 192, and small n belongs to capital N, then n equal to option A is equal to 4, option B is equal to 5, option C is equal to 3, option D is equal to 2. సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ. ఎలా అంటే ఎన్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ క్యాపిటల్ ఎన్. క్యాపిటల్ మీన్స్ కౌంటబుల్ నెంబర్స్, ఓన్లీ పాజిటివ్. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్లో ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇస్తే అన్ని స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ గెట్ చేయొచ్చు. బట్ ఆల్రెడీ వాల్యూ ఎంత 192 అయింది. ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫార్ములా అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 extends to x power n minus a power n by x minus a is equal to formula is equal to n into a power n minus ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లిమిట్ ఫార్ములా. ఇది కన్ఫామ్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండాలి అందరికీ. హియర్ అప్లై చేసుకుంటే హియర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n వాట్ ఈస్ దేర్ n plus 1, n plus 1 into a value is equal to what 2 power n plus 1, in place of n we write n plus 1 minus 1 equal to how much 192. n plus 1 into 2 power n is equal to 192. ఇది ఇక్కడ 192 నెంబర్ను ఈజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్ థింగ్, 192కి ఎల్సిఎం చేయండి. 192 ఎల్సిఎం వాల్యూ 2 టేబుల్ 2 9s 18, 2 6 12. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 2 4s 8, 2 8s 16, 2 24s 2 12s 2 6 2 3s 2 6 2 3s. ఏ అప్లై చేస్తే వాల్యూస్ చూడండి. సే 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 n పవర్ 6 అంటే 6 ఉన్నాయి మనకు. n plus 1 into 2 power n is equal to 2 power 5 into 6. 2 power 5 ఎందుకు తీసుకున్నారు? 2 power 6 తీసుకోవచ్చు అంటే ఆప్షన్లోనే లేదు మనకు 2 power 6 అంటే 5 బిలో ఉంది కాబట్టి 5 వరకు తీసుకోండి. 5 వరకు తీసుకుంటే చూడండి 2 power n is equal to how much 2 power 5. సో n వాల్యూ is equal to how much 5. సో ఇంకా డౌట్ ఉందంటే n plus 1 equal to 6, n is equal to 6 minus 1, n is equal to 4. సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ B is the right answer. నెంబర్ 30 ఈజీ క్వశ్చన్. లిమిట్ extends to 0 sin 3x into tan 4x by x into sin 5x equal to option A is equal to 1, option B equal to 5 by 12, option C is equal to 0, option D is 12 by 5. సింపుల్ క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటంటే sin 3x tan 4x ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ సైన్ టర్మ్స్ విత్ మల్టిప్లై విత్ అనదర్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ వాటి కోఎఫిషియంట్స్ తీసుకుంటాం. జస్ట్ వాటి కోఎఫిషియంట్. ఇయర్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ 3, ఇయర్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 4. రెండు మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది టేక్ మల్టిప్లికేషన్. ఇయర్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1, ఇయర్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 5. 3 4s 12 by 5. ఆన్సర్ ఈజ్ D. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 31. సేమ్ సిమిలర్లీ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin 3x into sin 2x by 3x into tan 4x. Option A is 2 by 3, option B is 3 by 2, option C is 2, option D is equal to 1 by 2. సింపుల్గా చూడండి. సేమ్ అన్ని మల్టిప్లైలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇయర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 3 into 2 by 3 into 4. Your answer is 1 by 2. 3 3 get cancelled. 2 1s are 2 2s are 3 1s are 32. Limit extends to 0 sin 5x minus sin 3x by x equal to option A is 2, option B is 1, option C is 1 by 2, option D is 1 by 3. Same similarly, simple question. 5 minus 3. In numerator x coefficient is 5, x coefficient is 3, by denominator x coefficient is 1. So we take 2 by 1 is equal to how much 2. Option A is the right answer. Next 33rd one.
is equal to limit extends to 0 1 minus cos ax by x sin 3x. 1 minus cos ax by x sin 3x. Option A is a square. Option B is a square by 3. Option C is a square by 6. Option D is minus a square by 3. మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఏ బై 1 × 3 1/3 కాదు. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. మనకి కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ ఉండదు. కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అక్కడ సైన్ కాస్ టాన్ ఏ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా వాటి క్వశ్చన్స్ అప్లై చేయదు. బట్ ఇక్కడ 1 ఉంది. 1 ఉన్నప్పుడు పాసిబుల్ కాదు. బట్ వీ టేక్ 1 minus cos 2x ఫార్ములా ఇన్ ట్రిగనామెట్రీ. వీ టేక్ 2 cos square x ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 2 cos square x 1 plus 2 cos x 2 cos square x. 1 minus cos 2x is 2 sin square x. 2 sin square x. 1 minus cos x, this is the multiple angle, this is the submultiple angle. 2 sin square x by 2. Similarly here write limit extends to 0. Limit extends to 0. 1 minus cos ax written as 2 sin square ax by 2. 2 sin square ax by 2 by x into sin 3x. Here we apply the formula. Here our constant term is 2. Total square undanటే total term square. Here x coefficient ఉంది a square by 4 by here 1 into 3. apply the 2 1s are 2 2s are a square by 2 into 3 by 1 value is equal to what? A square by 6. Option C is the right answer. బట్ ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ వేరే దాంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ట్రై చేయండి. 34. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ 34. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 1 minus cos mx by 1 minus cos nx equal to. Option A is m square. Option B is n square. Option C is m square minus n square. Option D is m square by n square. ఇది కూడా డైరెక్ట్ చెప్పే ఆన్సర్. ఐ థింక్ m square by n square is the answer. డైరెక్ట్. ఎలా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే సిమిలర్లీ బిఫోర్ వేస్ 1 minus cos 2x formula is 2 sin square x. 1 minus cos x formula is 2 sin square x by 2. సేమ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 2 sin square m by 2 x by 2 sin square n by 2 x. Here 2 get cancelled. Here x coefficient is equal to what? m square by 4. Here denominator x coefficient is n square by 4. Here answer is m square by n square. This is the standard limit. మేము ఏదైనా బుక్లో చూస్తే షార్ట్ కట్ ఫార్ములాలో ఇది ఉంటుంది. బట్ ఐడియా ఉంచుకుంటే ఈజీ. క్వశ్చన్ 35. 35 question. Limit extends to 0 x sin 5x by sin square 4x equal to. Option A is 5 by 4. Option B is 4 by 5. Option C is 5 by 16. Option D is 0. Option D is 0. Same simple question. Here x square coefficient, x coefficient is 1, x coefficient is 5, x coefficient is 4 square ఉంది. సో we take 4 square. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, సైన్ స్క్వేర్ థీటా అన్న సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అన్న బోత్ ఆర్ ది సేమ్. సో హియర్ వాల్యూ 5 by 16. Option C is the answer. Next question is 36. Here limit extends to 5 sin square x minus 5 tan of x minus 5 by x square minus 25
x minus 5 equal to, option A is 1, option B is 1 by 10, option C is 0, option D is minus 6. అబ్జర్వ్ చేస్తే లిమిట్ x tends to 5 sin square x minus 5 into tan of x minus 5 by x minus 5 into x plus 5 into x minus 5 a square minus b square, 25 written as 5 square. Limit x tends to 5. Here we write sin square x minus 5 by x minus 5 whole square. Again limit x tends to 5 tan of x minus 5 by x plus 5. Observe here, that's a simple at a time little bit hard. Yes, sin square మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు ఒకటి, లిమిట్ x tends to 0 sin x by x value is 1. ఓకేనా, సేమ్ సిమిలర్లీ sin square x by x value also 1. Here apply the value is equal to what, 1 into, here limit apply చేస్తే ఉంటుంది tan of 5 minus 5 by 5 plus 5. So tan minus 1 tan 0 is what, 0. So overall answer is 0. So 0 రావద్దు అనుకుంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఈజ్ అప్లై ఫర్ ఓన్లీ ఇండెటర్మినెంట్ ఫామ్. ఇండెటర్మినెంట్ ఫామ్లో బేసికలీ ఓన్లీ 2 types. One is the 0 by 0, another one is infinite by infinite. Is 37. Next question is 37. Here next question is 37. Limit x tends to pi by 2 minus x secant x by cosecant x equal to, option A is 1, option B is 0, option C is minus 1, option D is 1 by pi, option D is 1 by 2. దీనికి నార్మల్గా అయితే లెంతీ మెథడ్ చేస్తాం, బట్ ఇయర్ లెంతీ మెథడ్ కాకుండా సింపుల్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x పై బై 2 అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఓకే, ఏ 0 డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ఏం చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0 by 0 వస్తుంది. రీజన్ ఏంటంటే పై బై 2 ఈక్వల్ 0. cosec 90 is cosec 90 is 1. So 0 by pi by 2 minus pi by 2 0 into secant x is equal to 0 by cosecant x, 0 by cosecant x value, cosecant 90 value is equal to how much, cosecant 90 is 1, think. So total value is 0 by 1. In place of x we write pi by 2 minus pi by 1 secant pi by 2 by cosecant pi by 2. So 0 by cosecant pi by 2 is equal to value is equal to 1. Cosecant pi by 2 1 minus sin theta, sin pi by 2 value is 1. So we take 1. So answer is 0. Option B is 38. Next question is 38. Limit x tends to pi by 4 secant x into tan of 4x minus pi by sin of 4x minus pi equal to, option A is root 2, option B is 1 by root 2, option C is minus root 2, option D is minus 1 by root 2, option D is minus 1 by root 2. Here simplification is very easy. Limit x tends to pi by 4, place of x card pi by 4 చెప్పిన ఎలాగో 0 అవుతుంది. We apply the limit x tends to secant x into limit x tends to pi by 4 into tan of 4x minus pi divided by 4x minus pi by sin of 4x minus pi by 4x minus pi. Simple. So if apply the limit value secant of pi by 4 into tan of, మనకు 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. లిమిట్ x tends to some value, సేమ్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం, sin x by x value is equal to 1. Limit x tends to 0 tan x by x value also 1. Same similarly by 1 we take 1 is the value.
Here secant pi by 4 value is equal to root 2. Secant pi by 2 value is, answer is A. Answer is A. 39. Next question is 39. Limit x tends to 0 secant 4x minus secant 2x by secant 3x minus secant x equal to, option A is 3 by 2, option B is 2 by 3, option C is 1 by 3, option D is 3 by 4. Simple question. Secant లో ఉంటే కన్వర్టెడ్ టు ది కాస్, బట్ 4 minus 2 by 3 minus 1. 4 minus 2 is equal to how much? 2. 3 minus 2 is equal to 2. But is equal to answer is 1. సో ఇది పాసిబుల్ కావాలి. ఈ మెథడ్ పాసిబుల్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎందులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? నెక్స్ట్ అనదర్ మెథడ్. అంటే సెకండ్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ స్క్వేర్స్ చేసుకోండి. స్క్వేర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? 4 square minus 2 square by 3 square minus 1 square. Here 4 square 16 minus 4 by 9 minus 1 equal to 16 minus 4 value is equal to how much? 12 by 8. So 4 2s are 4 3s. Answer is 3 by 2. Option A. మీకు ఇన్ కేస్ డౌట్ ఉండొచ్చు, ఇన్ కేస్ ఎలా ఇంకో అనదర్ మెథడ్ ఏంటంటే కవర్ చేసుకోరు, బట్ ఇట్ ఈస్ ద లెంతీ మెథడ్. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టోటల్ సొల్యూషన్ చెప్పను, బట్ హింట్ ఇస్తా చూడండి. సెకండ్ ఎక్స్ రిటర్న్ యాజ్ cos 4x 1 by sin 2x, sorry, cos 2x by 1 by cos 3x minus 1 by cos x. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? లిమిట్ x tends to 0 cos 2x minus cos 4x by cos 4x into cos 2x by denominator cos x minus cos 3x by cos 3x into cos x. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లిమిట్ x tends to 0 cos 2x minus cos 4x by 2 cos 4x cos 2x by cos 3x cos x minus cos 3x by cos 3x cos x ఇంటూ 2 మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ 2 by 2 చేశాను. అయితే ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములాస్ వచ్చేసి cos c minus cos d. cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 యూజ్ చేయండి, ఆర్ 2 cos a cos b is equal to cos of a plus b ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి యూజ్ చేస్తే టోటల్ సొల్యూషన్. బట్ లెంతీ సొల్యూషన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ పవర్స్ చేసుకుంటే దిస్ వన్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ 14th క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఆల్ఫా sin x minus sin alpha by cos x minus cos alpha equal to, option A is tan alpha, option B is sin alpha, option D is C is cot alpha, option D is minus cot alpha. మైనస్ cot alpha. ఇక్కడ పెద్దగా చేసేది అవసరం ఏం లేదు, అంటే సింపుల్గా చేయడానికి ఏంటంటే చూడండి, డైరెక్ట్ ఫార్ములాసే అప్లై చేస్తాను నేను. ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములాస్ అప్లై. sin c minus sin d. sin c minus sin d is equal to 2 cos of c plus d. So we take x plus alpha by 2. Again sin of x minus alpha by 2 by, here denominator value says minus 2 sin of x plus alpha by 2 sin of x minus ఆల్ఫా బై 2. ఇక్కడ అప్లై చేసిన ఫార్ములాస్ ఏంటంటే sin c మైనస్ sin d, cos c మైనస్ cos d. అవి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ కాబట్టి మనకి ఫార్ములాస్ని మెన్షన్ చేయట్లేదు. sin గెట్ క్యాన్సిల్, 2 గెట్ క్యాన్సిల్. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin బై cos ఈజ్ cot. వాట్? మైనస్ cot ఆఫ్ x ప్లస్ ఆల్ఫా బై 2. In place of x we submit the limit value. Limit value is equal to what? Alpha. Alpha by 2 is equal to minus cot of 2 alpha by 2. 2 get cancel. Answer is minus cot alpha. Option D is the
Question 41. Next question is 41. Limit extends to 0 under root 1 plus x square minus 1 by x equal to, option A is 1, option B is 1 by 2, option C is 1 by 3, option D is 0. ఆప్షన్ డి 0. అయితే ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏంటిది సర్స్ వచ్చాయి, రేషనలైజేషన్ చేయొచ్చు. సార్ రేషనలైజ్ చేయడం ప్రాబ్లం అనుకుంటే అప్లై ద ఎలాస్పిటల్ రూల్. హియర్ వి అప్లై ద ఎలాస్పిటల్ రూల్. ఇది సింపుల్ మెథడ్ ఆఫ్ రేషనలైజేషన్. ప్రధానికి ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తాం, రేషనలైజ్ చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అండర్ రూట్ 1 plus x square minus 1 by x into rationalization part is negative ఉంది కాబట్టి rationalization లో what we take positive plus 1 by under root 1 plus x square plus x. Here we write limit extends to 0 a minus b a plus. ఎప్పుడు రేషనలైజ్ చేసిన న్యూమరేటర్ రేషనలైజ్ చేసిన a square minus b square, డినామినేటర్ రేషనలైజ్ చేసిన we take a square minus b square. Here we get 1 plus x square minus 1 by x into 1 by x into next value is equal to what, 1 plus under root 1 plus x square plus 1 1 plus x square plus 1 exist అవుతుంది. Here apply as values are limit extends to 0 1 plus x square 1 plus x square minus 1, negative get cancel, x of under root 1 plus x square plus 1 equal to limit extends to 0 x is the common term, we plus 1 plus x by x under root 1 plus x square plus 1. Here x get apply the limit value. Here apply the limit value. apply చేస్తే ఏమవుతుంది 1 plus 0 by under root 1 plus 0 plus 0 plus 1. Here value is 1 by 2. Option B is the 1 by 2. Or another method is elastic rule. Question 42. Limit extends to 0 x by under root 4 minus x minus under root 4 plus x equal to, option A is minus 2, option B is 1 by 2, option C is 2, option D is equal to what, 0. option D is equal to 0. ఇక్కడ చూస్తే సింపుల్ థింగ్ చూడండి, ఎక్స్ వై ఇంతకుముందు బిఫోర్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ రేషనలైజ్ చేసి మనం చేసాం. ఇక్కడ నేను రేషనలైజ్ చేయకుండా ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తాను. రీజన్ ఏంటంటే మీ ఇష్టం, అంటే ఇలాంటి వచ్చిన టర్మ్స్ రేషనలైజ్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటే రేషనలైజ్ చేయండి, లేకపోతే ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఈజీగా ఉంటే ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయండి. we apply the elastic rule. elastic rule apply చేస్తే ఏమవుతుంది, limit extends to 0 apply the elastic rule. derivative of x value is equal to 1, so 1 by under root derivative of root x is equal to 1 by 2 root x. already we know the formulas. So apply the 1 by 2 of 4 minus x. Here x quotient is equal to what, minus 1, because here x quotient మనం చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. ఏదైనా ఒక డెరివేటివ్ అప్లై చేసినప్పుడు x ఉంటే ఓకే, x ప్లస్ టు x కాకుండా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అయిన x వేరే టర్మ్స్ ఉంటే మళ్ళీ డెరివేటివ్ మైనస్ 1 by 2 of under root 4 plus x. Here value is equal to what, 1. Here apply the direct limit value 1 by minus 1 by 2 into 4 minus 1 by 2 into 4 అంటే 0 వాల్యూ అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేస్తే వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, 1 by 1 ఉన్నట్టు నేను న్యూమరేటర్లో. ఈ డినామినేటర్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్, minus 2 by 2 root 4, 2 get cancel. Answer is equal to what, root 4 minus root 4 value is nothing but 2. option is the right. ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై లేదు, ఎలాస్పిటల్ రూల్ అంటే రేషనలైజ్ రూల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 43.
Next question is 43. Here limit extends to -1 x plus 1 by under root x square plus 3 minus 2 equal to. Option A is equal to 2 minus 2, option B is equal to 1 by 2, option C is equal to 2, option D is equal to 0. సేమ్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ ఎలాస్పిటల్ రూల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. లేదు ఎలాస్పిటల్ రూల్ హార్డ్ అనిపిస్తే రేషనలైజేషన్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ దీన్ని మీరు చేయండి. 44 ఈక్వల్ సేమ్ క్వశ్చన్ కొన్ని మీకు ఇచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే అన్ని క్వశ్చన్లు చెప్పిన సేమ్ మెథడ్ కాబట్టి బోర్ కొట్టేస్తుంది. సో 3 minus root 5 plus x by x minus 4 equal to. Option A is minus 1 by 5, option B is equal to 1 by 6, option C is equal to 1 by 5, option D is minus 1 by 6. 45 question is limit extends to 1 cubed root of x minus 1 by cubed root of x minus 1. Option A equal to 1 by 3, option B is equal to 2 by 3, option C is equal to 0, option D is equal to minus 1 by 3. Here question observe చేస్తే cubed root of ఉంది, అంటే లిమిట్ extends to 1 x power 1 by 3 minus 1 power 1 by 3 by x power 1 by 2 minus 1 power 1 by 2. బికాజ్ 1 power 1 by 2 రాస్తే ఎలా వస్తుంది, సేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది, మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే రోజు రాయించాను నేను. ఇక ఫస్ట్ డే రాస్తే మనం ఫార్ములా స్టాండర్డ్ లిమిట్స్లో లిమిట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం మైనస్, అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎక్స్ పవర్ ఎం మైనస్ ఏ పవర్ ఎం బై ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎం బై ఎన్ ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్, ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్. సేమ్ సిమిలర్లీ m value is equal to ఎంత 1 by 3 by 1 by 2 into a value is 1 power 1 by 3 minus 1 by 2. 1 power something is value always 1. So that's why take 1 by 3 into 2 by 1. Answer is 2 by 3. Option B is the right answer. Question is 46. Limit extends to 0 under root 1 plus tan x minus under root 1 minus tan x by sin x equal to. Option A is 0, option B is equal to 1, option C is equal to, option D is equal to what, 1 by 2. ఈజీ క్వశ్చన్ సింప్లీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఆ రూల్ అప్లై చేయాలి. ఆ రూల్ మీన్స్ ఏంటి, ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అనదర్ రూల్ ఈజ్ ద రేషనలైజేషన్. we apply the ఎలాస్పిటల్ రూల్. ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే యూజ్ ఏంటంటే మనకు డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఒక ఐడియా ఉంటాయి, బట్ ఈజీగా వస్తుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0. ఎలాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే 1 by 1 plus tan x is equal to value is 1 by 2 into under root 1 plus tan x. Derivative value is equal to how much, tan x value derivative is secant square x. Similarly here minus 1 by 2 root under root 1 plus tan x into minus secant square x by sin x value d by dx of sin x derivative is equal to what, cos x. Limit extends to 0. Here secant square x minus of minus secant square x. Apply the limit value. Simply limit value apply చేస్తే సరిపోతుంది, మళ్ళీ లిమిట్ రాయకుండా. secant square 0 by 2 into 1 plus tan 0 plus secant square 0 by 2 into under root 1 plus tan 0 by cos 0. అప్లై చేస్తే చూడండి, secant 0 value is 1 by 2. రీజన్ అంటే tan 0 is 0 root 1 plus 1 by 2. So cos 0 is 1. Your values are 1 by 2 plus 1 by 2 value is equal to how much, 1. Option B is the right answer. Number 47. Limit extends to 0. Tan x minus sin x by x cube equal to. Option A is equal to 1. Option B is 1 by 2. Option C is 1 by 3. Option D is equal to 1 by 3. Option D also 1 by 3. Here apply the values. Simple, same as it is L'Hospital rule. That is the easy method. Here apply the L'Hospital rule.
limit extends to 0. Derivative of sin x is secant square x. Derivative of sin x is cos x by, okay, derivative of x square is equal to what, 3x square. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంతవరకు మనం సెకండ్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒకటేసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 0/0 అని వస్తుంది. ఎందుకు, సెకండ్ 0 1 0 0 0. సో అగైన్ అప్లై ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. Again we apply the L'Hospital. Then we get limit extends to 0. Here apply the L'Hospital. Secant square x. Secant square x matlab 2 secant x into 2 secant x. Again d by dx of secant x is equal to what? Secant x into tan x minus d by dx of cos x is minus sin x. Minus of minus plus sin x by 3x square value is equal to how much? 6x. Again we get the 0. చూడండి, tan 0 value is 0, total value is equal to 0, sin 0 value 0, 0, denominator value also 0. Again we take 0/0. Again we apply the L'Hospital rule. Again we apply the L'Hospital rule. Again we apply the L'Hospital rule. Apply చేసి చూడండి, limit extends to 0. Limit extends to 0. Limit extends to 0లో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 2 secant square x tan x వచ్చింది. 2 secant square x tan x వస్తే 2 ఈజ్ ద కాన్స్టాంట్ గురించి చేసుకుంటే secant square x tan x ఏమని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం, 2 secant square x tan x. Secant square x is equal to what, 2 secant x into secant x into tan x into tan x plus here secant square x into secant square x minus plus cos x by 6 మీకు అనుకోవచ్చు ఏంటంటే టోటల్ వాల్యూ ఇన్ ప్లే. ఇప్పుడు లిమిట్ వాల్యూ చెప్పినాయి. ఇప్పుడు లిమిట్ వాల్యూ చెప్పినేస్తే ఈ టోటల్ వాల్యూ 0. ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1 ఓన్లీ. ఇయర్ కాస్ వాల్యూ ఇస్ 1 బై టోటల్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ 6. 2 + 1/6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా 2 times 3 times డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 48. Limit extends to 0 cos ax minus cos bx by x square equal to, option A is 0, option B equal to 1, option C is a square minus b square by 2, option D is b square minus a square by 2. Simple question. I think answer is a square minus b square by 2. ఎలానో చూడండి, limit extends to 0. Limit extends to 0. Cos ax by x square, cos bx by x square. So we write cos ax by x square minus limit extends to 0 cos bx by x square. Here numerator value multiply and dividing with cos ax by x. Cos ax by x. లేకపోతే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వి టేక్ 0 ప్లేస్కున్న వచ్చే వాల్యూస్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కాస్ ఏ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై, సో టోటల్ డెరివేటివ్. సో ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉండవచ్చు ఇలా ఎందుకు అప్లై చేస్తామంటే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయండి. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ వస్తే మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 కాస్ ఏఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, cos ax is equal to sin ax minus sin ax might a by 2x minus limit extends to 0 cos bx value minus sin bx into b by 2x. Okay, by 2x. Again apply the L'Hospital rule. Limit extends to 0 minus cos ax into ఏ ఉంది ఆల్రెడీ, ఇంకో ఏ వస్తున్నది ఏ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 కాస్ bx అంటూ b స్క్వేర్ బై 2. అప్లై చేసే వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 సబ్మిట్ చేయండి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 కాస్ 0 వాల్యూ 0, ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ b స్క్వేర్ బై 2. b square minus a square by 2 is the answer. Answer D is the right answer. Limit
extends to 0, tan x by x is equal to option A is 0, option B is 1, option C is pi by 180, option D is pi. Simple question. Limit extends to tan x by x value is equal to 1, right formula. Option B. Next 50. Limit extends to 0, 1 minus cos 2x by x square. Option A is 0, option B is 1, option C is pi by 180 whole square, option D is 2 into pi by 180 whole square. Here simple. Limit extends to 0, 1 minus cos 2x formula is 2 sin square x by x square. 2 is the common term. Limit extends to 0, sin x by x whole square. So 2 into 1 is equal to how much? 2. The formula into limit extends to 0, sin x by x formula is 1. ఓకే, ఈ వీడియోలో టోటల్గా 40 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక 40 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 50 క్వశ్చన్స్లో టోటల్ లిమిట్స్ టాపిక్ మీరు ఏ బుక్లో చూసినా అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యేలాగా కవర్ చేస్తాను. ఇంకేస్ వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.